Yeah, guys, good morning. VQ, good afternoon, good evening, Sundo. So, all our classes will be good morning only. Good morning. Right. So, evening 6 o'clock also, we used to say that good morning only. 6 o'clock batch కూడా good morning అంటాం. Same energy, same consistency, and పిల్లల్ని కూడా అంతే రేంజ్ లో అట్రాక్ట్ చేయాలి. Right, sure. So, what was our last session? Bloom's SQL taxonomy. and Seen with the Bloom's taxonomy, right? So just follow next 5 months, follow the Bloom's taxonomy. Definitely see the impact. Forget about 5 months, just try to follow for next 15-20 days. If you feel that yes, this Bloom's taxonomy is working out for me, then you can continue. Are you clear? Right. So not only listening, but also practicing, but also doing experiments, but also speaking skills. I mean, you have to present. మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారనేది కావాలి. అది క్లియర్. సో అండ్ అనాలిసిస్ చేయాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి, ఎవాల్యుయేటర్ అవ్వాలి. వేరే వాళ్ళు ఇప్పుడు అశోక్ రాసిన లాజిక్, నేను రాసిన లాజిక్ అంటే బెటర్గా ఉంటే, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా బాగుంటే అప్రిషియేట్ చేయాలి, జడ్జ్ చేయాలి. రైట్. అది దానికి రెడీ అయిపోండి. Are you clear? This is good for you. Right. So now we are supposed to start with database. Sir, there are so many databases are there. As I told you yesterday, నిన్నటి class just మనం Bloom's taxonomy మాత్రమే చూసాం. But yes, now we are supposed to work with the databases. So MySQL, we are supposed to start MySQL database. But MySQL, which type of database? Right. For example, you are going to learn Java full stack. Java is object-oriented programming language. Yes or no? So Java belongs to object-oriented programming. The type of it is object-oriented programming paradigm. Now, how many other types are there? ఇంకేమున్నాయి అసలు? వేరే ఇంకా types ఏమున్నాయి? What are the other types we have? interpreted functional. Yeah, functional. Someone is saying functional. Sir, we learned structured programming language, right? We learned, sir, someone is saying that functional based programming language, and sir, monolithical programming language, right? Sir, procedural oriented programming language, right? అవునా కదా? Now అందులో మీరు ఇప్పుడు you are learning Java, which belongs to object oriented Object programming. oriented. It is not procedural, it is not monolithical, it is not functional, it is not now in structured. For example, in C language, in C language, which is a procedural oriented, which gives importance to the functions rather than the data. In C language లో మనం functions కి importance ఎక్కువ ఇస్తాం. We give importance, priority to the functions rather than the variables. But in Java, we give the importance to the data rather than the procedure. And what you are doing is not important for me. See, what's your name now? Mahesh. So Mahesh is my friend actually. Mahesh is my friend. So Mahesh is important for me, but sometimes Mahesh does several things which is I don't like. కొన్నిసార్లు నాకు నచ్చిన పనులు చేస్తాడు, కావాలని చేస్తాడు. రైట్. అయినా కూడా ఆయన నేను వదిలిపెట్టాం సార్, ఎందుకంటే మహేష్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. రైట్. మహేష్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ rather than the what Mahesh does. Are you understanding my point? So object-oriented programming languages which focuses on the data rather than the processor. Are you clear? No, that's what. So now we understood that Java belongs to object-oriented programming language. We are supposed to learn. But now MySQL is also a database, one of the database. Now which type of database it is? A type of database. మరి ఇంతకీ ఎన్ని types of databases ఉన్నాయి? How many types of databases you are familiar with? అంటే నా ఏంటది? Relational data. Structured query language. ఎన్ని ఉన్నాయి డేటాబేసెస్? రిలేషనల్,
రైట్ సార్, అలా కాదు సార్. మీరు చెప్పే మళ్ళీ స్ట్రక్చర్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నారంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ డేటాబేస్. నేను మాట్లాడేది టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్. రిలేషనల్ డేటాబేస్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది కావాలి. బట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ వీ హ్యావ్ అంటే, సార్ వీ హ్యావ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, వీ హ్యావ్ నో ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, వీ హ్యావ్ సార్, someone is saying hierarchical database management system, someone is saying object oriented database system is also there. Are you clear? Sir, new SQL is also there. Time scale database is also there. So there are so many varieties of databases are there. Sir, I want types of databases called. See, most common databases are relational databases, NoSQL databases, graph databases, cloud databases, right? There are so many other, right? So many other databases are also there. Are you clear? So still I want more database types. ఇంకా కావాలి సార్, రైట్? యూ కెన్ సీ హియర్. ఇందులో మనం నేర్చుకునేది ఏంటి సార్ అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్, వెక్టర్ డేటాబేసెస్ ఇస్తే, టైమ్ సిరీస్ డేటాబేసెస్, న్యూ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్, జియోస్పేసెస్ డేటాబేస్, సార్ లెడ్జర్ డేటాబేస్, ఆబ్జెక్ట్ డేటాబేసెస్, నో సెర్చ్ ఇంజిన్ డేటాబేసెస్, నో దీస్ ఆర్ ఆల్ సార్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఆర్ దేర్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, మనకు తెలిసిన డేటాబేస్ ఏంటంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ప్రాబబ్లీ ప్రాబబ్లీ నో ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ వినుంటారు, రైట్? మాంగో డిబి అని విన్నారా? రైట్, మాంగో డిబి అన్న విన్నారంటే విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు మాంగో డిబి ఈస్ ఏ డేటాబేస్. మాంగో డిబి ఈస్ ఏ డేటాబేస్, బట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇట్ ఈస్? Nice. No SQL database. Are we clear? Now, forget about all these things, but now we are supposed to maintain the data. We are supposed to maintain the data in the database, right? And we are going to use the database name. Type is relational database. This relational database, which consists of several examples. Example, I am telling you, MySQL is one of the example. Oracle is also one of the example. So PostgRE exam SQL is also one of the example. SQL Server, Microsoft SQL Server is also one of the example. అర్థమైంది కదా? But now we are supposed to learn, today we are starting with MySQL database. Are we clear? And course ending వచ్చినప్పుడు ఏ database touch చేస్తాం? Are we clear? Sir, both this MySQL and Oracle, both are belongs to Oracle Corporation only. Oracle Corporation వాళ్ళదే. But small scale to large scale, medium scale applications అన్ని కూడా developed in MySQL database, by using MySQL database, but enterprise level applications all are developed in Oracle database. Are you clear? So don't say that college లో మనం నేర్చుకున్నట్టుగా, సార్ ఇంతకీ మీరు ఏ డేటాబేస్ నేర్చుకున్నారంటే, డోంట్ సే దట్ ఎస్క్యూఎల్. ఎస్క్యూఎల్ ఇస్ నాట్ ఏ డేటాబేస్, ఎస్క్యూఎల్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి సార్? MySQL లో ఎస్క్యూఎల్ ఉందా? ఆర్కిల్ లో కూడా ఎస్క్యూఎల్ ఉందా? ఉంది. ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్. ఆర్ యు క్లియర్? రైట్. ఓకే సార్, డేటాబేస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చేద్దాం. ఓకే, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చేద్దాం. డేటాబేస్ అంటే ఏంటో చెప్పండి ఫస్ట్. ముందు డేటా అంటే ఏంటో చెప్పండి. ముందు అసలు నాకు డేటా అంటే ఏంటో చెప్పండి. ఆ డేటా అంటే ఏంటో చెప్తే ఇంతకీ ఆ డేటా బేస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. విల్ ట్రై టు లర్న్ వాట్ ఈస్ డేటా బేస్, తర్వాత హౌ టు మేనేజ్ అండ్ హౌ అవర్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి. మెల్లిగా నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ డేటా బేస్. డేటా Real time information. Facts. ఇన్ఫర్మేషన్, ఆబ్జెక్ట్, Real time data. Real time రియల్ టైమ్ డేటా. Everything is a data. Use Collection of important information. collection of important information, right? Collection of data, Required information.
రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వై ఆర్ యూ సేయింగ్ ఇంపార్టెంట్? అన్ఇంపార్టెంట్ అదే అంటే ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి మరి? రిక్వైర్డ్ అంటున్నావు. the required information stored. దట్స్ వాట్ నా రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. Yeah. రిక్వైర్డ్ లేకపోతే ఎందుకు అసలు ఇంకా? రైట్, ఫైన్, ఓకే. సరే, మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ ఓకే, రైట్. ఒక పాయింట్ మాట్లాడుకుందాం. నో విల్ డూ వన్ థింగ్, చిన్న ప్రాసెస్. I'll write several keywords on this notepad లో. I'll write several keywords. Only few keywords rasta. Then I'll be mute for 10 seconds. Okay. 10-12 seconds I'll be in mute. Then after 10-12 seconds, 15 seconds we'll talk. Are you clear? వినబడిందా? నాకు వినబడాల. Right. It's clear. Right. So I'll write several keywords on the notepad. Then I'll be mute for 15 seconds. Then we'll talk. ठीक है? Right. Start. డోంట్ కౌంట్ 10 seconds అయిపోయిందా లేదా కౌంట్ చేయకండి. ఇప్పుడు 10 seconds అయిందా తర్వాత చూడండి. Right? How many keywords are there on the screen? 6 Six. keywords. So 10 seconds gap ఎందుకు ఇచ్చానంటే, the reason why I have given a gap 10 seconds. See, in fact నేను స్క్రీన్ పైన ఓన్లీ 6 keywords మాత్రమే రాశాను తప్ప స్టోరీ నేను చెప్పాలా. స్టోరీ నేను చెప్పానా? ఈ గ్యాప్ లో మీరేం చేశారు? సూపర్ కదా మీరు. ఈ 10 second గ్యాప్ లో మీరు స్టోరీ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారా లేదా? యూ హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్ ఎ స్టోరీ. దేర్ వాస్ ఎ కింగ్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ వెంట్ టు ఫారెస్ట్ ఫర్ హంటింగ్. సాధలైనో కీళ్ళులైనో ఎవరి రేంజ్ని బట్టి వాళ్ళు ఊహించుకున్నారు. ఎస్ సార్ నో? ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ డిడ్ నాట్ టెల్ ద స్టోరీ. ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఓన్లీ కీవర్డ్స్. Are you clear or not? Now the keywords which I have written on the screen, is called as data. But the story which you framed is what? Information. Now don't say that data is information. Now don't say that data. What is data? And you are saying information. That's why I started this story. You said data. What is data? You said story. I mean information. Now, data is not information. Data, after processing, it is becoming information. Sir, Vishwanath, Therabati, Srikanth, VCube, Java full stack, KPHB, Hyderabad. No, again, I told you several keywords. Malli koni keywords చెప్పిన. Yes or no? Now, Vishwanath is a fact. Srikanth is a fact. Java is a fact. KPHB is a fact. VCube is a fact. Hyderabad is a fact. But Vishwanath, Srikanth are the Java full stack trainers in VCube Software Solutions, which is located in Hyderabad, KPHB Hyderabad, and this is information. Now the details, the particulars before processing, before processing we call it as data. After processing we call it as Info. Are you clear or not? The details which before processing fact, it's a fact, that's it. It is a fact, raw fact. Vishwanath is a fact, Srikanth is a fact, Java is a fact. But these are two trainers in VCube and చెప్తున్నా, that is the information. Are you clear or not? No, don't say that collection of probably మీ కాలేజ్లో సార్ ఏం చెప్పుండొచ్చు అంటే probably they might given you that collection of data is information. Collection of information. Data means collection of information. Their intention is different. Their presentation was different. Point అర్థమైనా?
Their intention is correction of information in the sense అవన్నీ ప్రాసెస్ చేస్తే వచ్చి అవన్నీ గ్యాదర్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తే వచ్చిందే డేటా. బట్ నిజానికి ప్రాసెస్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రాసెస్ Information. చేయకముందు ఉన్నదంటే Yeah. అది క్లియర్. సండే పేపర్ చదువుతాం కదా, ఈనాడు సండే మ్యాగజైన్ చదువుతాం కదా, రైట్? అందులో లాస్ట్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ పేజెస్లో పజిల్ ఫిల్అప్ కోసం ఉంటుంది, పద వినోదం. ఆ ముందు పేజీలో ఏదో ఒక వంటకం తయారీ కూడా ఉంటుంది కదా. బెండకాయ కర్రీ తయారు చేయే విధానం, కావాల్సిన పదార్థాలు ఉంటాయా ఉండదు? అది క్లియర్. అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రాస్తారు. దట్ ఈస్ డేటా. పక్కకే తయారు చేయే విధానం అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇలా తీసుకోవాలి, ఫస్ట్ ఇలా ఆయిల్ వేయాలి, తర్వాత ఇలా వేయాలి, ఇలా చేయాలి అని చెప్తాడు. దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అర్థమైంది కదా? అనవసరంగా ఇప్పుడు బెండకాయని ఎందుకు గుర్తు చేస్తారంటారు. పాయింట్ అర్థమైంది కదా? Now, details which are before processing, we call it as data. After processing, we call it as information. Now, these details, the data which is before processing, the data has to be stored in one particular place. We call it as database. Now, database means a systematically organized గా, స్ట్రక్చర్డ్ గా మనం ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ ఎలక్ట్రానికల్లీ we want to store it. That is, we call it as database. Now, batch number 78, all your students' details I want to store in one particular place. About your information, when did you pass out, what is your branches, what is your father name, what is your branches, mail ID, password, mail ID, what do you call PAN, Aadhaar, passport details, and year of pass out, so that I can forward your resume to companies. Are we clear? So in order to maintain all your details, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను మెయింటైన్ చేయాలంటే now it has to be organized వేలో జరగాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రక్చర్డ్ వేలో జరగాలి. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ వేలో డేటాని స్టోర్ చేయడానికి కోసం ఉన్నదే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. Are we clear or not? Sir, we are familiar with the object-oriented programming language, Java. Right, sir? Previous languages like monolithical or functional-oriented or procedural-oriented are not meant for those languages. Those languages are not meant for storing the data using object-oriented. మన రియల్ లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, C language is there. C language purpose different. Are you understanding or not? Are you clear with the point? See, Dennis Ritchie was created C language for a different purpose. But any language in BTech will learn with any language. Sir will come and first they will tell the syntax of the programming and structure of the program, then variables, addition of program, subtraction, polygon, Armstrong number, quadratic equation. Yes, sir. ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ సేమ్ డిఫరెంట్ సార్లు వస్తారు, లేదంటే సేమ్ సార్ వస్తాడు, సేమ్ మళ్ళీ అడిషన్, ఫిబోనాకీ సిరీస్ అంటాడు, పాలిగ్రామ్ అంటాడు, ఆమ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటాడు. చూసాను, అది సి అయినా, నెక్స్ట్ ఇయర్లో వచ్చిన C++ అయినా, జావా అయినా, పైథాన్ అయినా, సైథాన్ అయినా సేమ్. అదే క్లియర్? అర్థమైంది కదా? సైథాన్ కూడా లాంగ్వేజ్ ఉంది, నేను ఏదో రాస కలపలేదు. There is a language called Python. C integration with Python only. So we never got here. Right. Are we clear? C language integration with Python. We have a language name called C Python. That is Python. వాళ్ళకి మనవానికి అయినా సైతాన్ తెలియదు. Clear with the point? But similarly, I need a programming language. I need a language with which I can store all my data in a organized way, structured way. Are you clear or not? Sir, why you are stressing that organized and structured అనేది ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నారు సార్ అంటే, the data which we are storing about all batch number 78 student, it has to be, now ultimately our intention is to maintain the data
Our intention is to maintain the data integrity. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం సార్ అసలు? వేర్ we are storing? How we are storing? Organized and with which we are storing? What we have to achieve? Integrity. Sir, we are supposed to store our data in the database and in an organized and structured manner. In order to store the data, I need a language called structured query language. And to achieve and to ensure that I want to ensure that data integrity is there. Now, what is meant by data integrity? That means there should not be any duplication of data ఉండకూడదు. There should not be duplication of data ఉండొద్దు. There should not be అంటే నా దగ్గర ఉన్న డేటా వితౌట్ డూప్లికేషన్ ఉండాలి. నా దగ్గర ఉన్న డేటా వితౌట్ డూప్లికేషన్. దెన్ మై డేటా హ్యాస్ టు బి కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి అండ్ అక్యురసీ ఉండాలి, కంప్లీట్నెస్ ఉండాలి, కరెక్ట్నెస్ ఉండాలి. ఆర్ వి క్లియర్ అన్నమాట? సార్ రిలయబిలిటీ ఉండాలి. ఇవన్నీ అచీవ్ చేస్తున్నామంటే వాట్ వీఆర్ అచీవింగ్? Data integrity means completeness. Data integrity means correctness. Data integrity means accuracy. Data integrity. సార్ ఏదో జస్ట్ ఫ్లూక్లో నేను డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటూ పోవట్లేదు. నా దగ్గర ఉన్న డేటా పర్ఫెక్ట్ కంప్లీట్ డేటా కన్సిస్టెన్సీ ఉంది. మహేష్ డీటెయిల్స్ ఎలా స్టోర్ చేశానో. What's the meaning of reliability? Reliability means trustworthy. So whether you are giving a guarantee that the data which you have can I believe it or not? Reliance. Is it reliable or not? So Mahesh details ni నేను ఎలా స్టోర్ చేశానో, similarly I have to store Ashwak details also. How I am storing the details of Mahesh, similar way I have to store the details of Ashwak also. Are we clear? Online students mute. Online students, everyone mute. Are we clear so far? Now the point is very simple. Now consistency, in a consistency you have to store your details. And you have to give a accurate one. Data has to be accurate and it has to be complete. Sir, Mahesh details మొత్తం లేదు sir, only few details ఉన్నాయి. Only his rule number and mobile number ఉంది, name ఉంది, అంతే, ఇంకా మిగతా డీటెయిల్స్ లేవు అనేలాగా ఉండకూడదు. Are we clear or not? Which are, someone said right, needed, which are necessary. ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఉండాలి తప్ప అందులో కూడా if some of the fields, some of the information if it is missing, then I cannot say that completeness. పాయింట్ అర్థమైందా కదా? మనం స్టోర్ చేయబోతున్న డేటా కంప్లీట్ ఉండాలి, కరెక్ట్ ఉండాలి, అక్యురేట్ ఉండాలి, కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఇలా ఉంటే మనం ఏం అచీవ్ చేసినట్టు? అర్థమైందా కదా? రైట్. దిస్ ఇస్, నాకు ఇప్పుడు డేటా అంటే తెలుసు, డేటా బేస్ అంటే తెలుసు, SQL అంటే నాట్ డేటాబేస్. SQL is part of the database. MySQL, Oracle లో SQL ఉంది, which is used to store and retrieve the data and manipulate the data. Every damn operation I can perform with the database by using SQL. Are we clear? This is point. Are we clear or not? రైట్ సార్, ఈ రోజు నుంచి మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటారు. మీకు ఏ పాయింట్స్ రాసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటారు. అండ్ ఎవ్రీడే వాట్ ఆర్ ద క్లాస్ పాయింట్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, దోస్ పాయింట్స్ ఐ విల్ షేర్ ఇట్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉందా? యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్, రైట్? సో ఐ విల్ షేర్ every day's discussion points. I'll share it in the group so that you can download it or you can copy and paste in your laptop notes, and you can maintain a copy of it. And apart from that, but that is not sufficient, sir, because 10-20 statements on each topic is not sufficient. ఒక 10 పాయింట్స్ చెప్తే టాపిక్ అయిపోతుందా? దట్ ఈస్ ఎ హై లెవెల్ నోట్స్, దట్స్ ఇట్. ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా మీరు రాసుకొని మీ అండర్స్టాండింగ్ పాయింట్స్ మీరు రాసుకోండి, బట్ నేను ప్రొవైడ్ చేసే నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను.
బట్ అది కాకుండా మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వి వాంట్ సార్, మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వి వాంట్ సార్ అంటే ఎస్ వి డూ హ్యావ్ ఏ ఎస్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ వెబ్సైట్ నేమ్ కాల్డ్ ఎస్ దిస్ వన్. యూ కెన్ note it down. What is the site name? Yes, Vishwa Education Edu Information Technology IT.co.in. Okay, right? Right? Later you can note it down. Now you can, so this site you can refer as a, like how you are referring different sites, right? Tutorial sites ఉంటాయి కదా, అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ నౌ ఆల్ ద చాప్టర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మన జావా ఫుల్ స్టాక్ లో ఉన్న కంప్లీట్ కోర్స్ కంటెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. యూ కెన్ రిఫర్ ద నోట్స్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఇవన్నీ కలిపే మన జావా ఫుల్ స్టాక్. ఓకే, రైట్. ఈ సిపిపి ఉండదు సార్, మిగతా అన్ని కలిపి మన జావా ఫుల్ స్టాక్. నౌ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు MySQL. Now here MySQL, what is data, raw facts, what is this? No paragraphs text ఏమి ఉండదు సార్ ఇక్కడ. బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా పాయింట్ వైస్ నోట్స్ ఉంటుంది. You can refer it. Are you clear? And yesterday we are done with the installation process. Done? Right. So ఎవరైతే ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వలేదో ఇంకా, those who have not completed the installation process, reach out to lab coordinators and make sure that installation has to be completed successfully, right? Now while you are installing, you choose one of the option name called custom, right? And then you have three options are given: MySQL servers, applications and documentation. And every option you expanded it, and అందులో ఉన్న పాయింట్స్ ని products to be installed అని చెప్పేసి ఇటు డ్రాగ్ చేసి ఇటువైపు మూవ్ చేసి ఇలా ఇటువైపు మూవ్ చేసి దెన్ మూవ్ ఆల్ ద థింగ్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ దీస్ థింగ్స్: MySQL server, workbench, shell, router, documentation, samples and examples you have installed. Right, sir? Yesterday we did it, right? Why are you telling about installation process? And yes, we have a important points here. Now while you are installing, there is one of the option called type and networking. Sir, we installed the MySQL database. Now MySQL belongs to relational database management system. ఈ MySQL is a database. Sir, in fact, this database server. MySQL అనేది ఏంటి ఇప్పుడు? డేటాబేస్ సర్వర్. సర్వర్ అంటే ఏంటి? which provides services టు హూమ్? clients. Clients ki. So many times we heard about this. So client send a request to the server gives a response to client. Yes or no? Right? So now client send a request. Now we want to create the database. That is a request. Now we want to retrieve the data. That is a request. We want to access the data. We want to manipulate the data. We want to delete the data. All the damn operations we are trying to do with the database server. Now it is giving a services to us. Are you clear? మనకు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సార్ దిస్ క్లయింట్ సర్వర్ అంటే ఎవరో కాదు సార్, ఒక స్టూడెంట్, ఫ్యాకల్టీ. ఈ స్టూడెంట్ డౌట్ అడిగారు, ఆన్సర్ ఇచ్చాను. ఈ స్టూడెంట్ డౌట్ అడిగారు, ఆన్సర్ ఇచ్చాను. ఆ స్టూడెంట్ డౌట్ అడిగారు, ఆన్సర్ ఇచ్చాను. So students are asking doubts with the faculty, and faculties are responding to the client. Are we clear? Now as part of this, ఒక సర్వర్ ఉంది అంటే అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. Whenever you install a server, నిన్న మీరు ఇన్స్టాల్ చేసింది ఏంటి? MySQL workbench. MySQL workbench installed in the sense what? You installed a database server. Are we clear? Every server will have a unique port number. Every server, whatever we are supposed to install, every server will have, sir, what is port number?
Section What is the port number? 3306. I did not get it. 3306 is port number. No, For I'm asking you what is port number? You are telling you some number, to communicate. right? So a server is a 16-bit integer ranging from 0 to 65,000. There are different types of port numbers are available, that is 0 to 65,000, which identify specific application or service on a network device. అంటే ఒక నెట్వర్క్ డివైస్లో ఒక సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయింది అంటే ఆ సర్వర్ ఎక్కడుంది, వేర్ దట్ సర్వర్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ అని చెప్పేది ఒకరే ఒకరు, ఎవరది? Now this port number tells that this port number will tell that this is the server which is installed in this port number. This is the server which is installed in this port number. Are you clear or not? సో ఫ్యూచర్లో మనం యాంగులర్తో వర్క్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, రియాక్ట్తో వర్క్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, సార్ మైసీక్వెల్తో వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, డేటా బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న అపాచీ టామ్క్యాట్తో వర్క్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సర్వర్స్. ఎవ్రీ సర్వర్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్. ఆర్ యు క్లియర్? ఇందులో మనకు తెలిసిన ఫేమస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి సార్? 8080 is a famous port number of what? HTTP. అంటే ఏంటి? హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఏం చేస్తుంది? All. ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఏ న్యూ పేజ్, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఓపెన్ ద infosys.com అని టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా? ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ పేజ్ ఓపెన్ అయిందా లేదా? సార్ నేను టైప్ చేసింది infosys.com అని టైప్ చేశాను. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ముందేమొచ్చింది? హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూర్ లెవెల్లో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన నేనెవరు? Client. యూజర్. ఇంతకీ ఆ పేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఓపెన్ అయింది? Browse. అంటే దిస్ హెచ్టిటిపి ఈజ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ మీడియం బిట్వీన్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ కి ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం సార్. నౌ దిస్ హెచ్టిటిపి సెండ్స్ అండ్ రిసీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ టు సర్వర్ అండ్ ఫ్రమ్ సర్వర్. క్లయింట్ సర్వర్ మాట్లాడుకోవడానికి ఉన్న ఒక మీడియం ని ఏమంటాం? పాయింట్ అర్థమైందా కదా? ఇలా డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సార్. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ పోర్ట్ నెంబర్ టైప్స్ నెట్వర్క్ పోర్ట్ నెంబర్స్ లో ఇదిగో వెల్ నోన్ పోర్ట్ నెంబర్ 0 to 1023, రిజిస్టర్డ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఇక్కడ వరకు, డైనమిక్ పోర్ట్ నెంబర్స్ అన్ని ఇక్కడ వరకు ఉంటాయి. నా అలాంటి పోర్ట్ నెంబర్ అంటే యూనిక్. ఒక సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసామంటే ఎవ్రీ సర్వర్ విల్ హ్యావ్ ఏ యూనిక్ పోర్ట్ నెంబర్. అలా వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్, మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసిన సర్వర్ పేరేంటి? MySQL. డేటాబేస్ అనే సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశాం కాబట్టి ఆ MySQL యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత బాస్ అంటే, పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే 3306. ఆర్ యు క్లియర్? సో 3306 ఇంకా మర్చిపోకూడదు అంటే ఒకటే చిన్న పాయింట్ సార్, 3 + 3 = 06. ठीक है, simple trick. 3 + 3 = 06 is a port number of MySQL. MySQL, sir. Are you clear? Right. Now this port number, now this is a TCP/IP connection, that is TCP/IP. మళ్ళీ TCP/IP ఏంటి మళ్ళీ? ఇప్పుడు నేను అబ్రివేషన్ అడగలేదు. ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. సూపర్, మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్. కానీ ఏం చేస్తుంది? Layers. Now what it does means, see for example, if you send the data to a client, sending a request to server is receiving it. After receiving the question from for example, Mahesh is a client, Vishwa sir is a server. Now Mahesh is asking Vishwa sir that, sir, what is SQL? Now he is asking what is SQL. I received that question, then I am processing that answer, then I am sending the answer, he is receiving it. After receiving the answer, is he giving a acknowledgement or not? మళ్ళీ సార్ నాకు అర్థమైంది సార్,
ఎస్ మీరు చెప్పింది అర్థమైంది అని ఒక చిన్న అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తావా ఇవ్వవా? Yes, sir. నువ్వు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని మనం 3-వే హ్యాండ్ షేక్ అంటాం. దీన్నే 3CP అంటాం. TCP అనేది విచ్ గ్యారంటీస్ దట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ గ్యారంటీ. అంటే నీకు అర్థమైందనే విషయం నాకు అర్థమైంది. అర్థమైంది నాన్న? ఇప్పుడు అర్థమైంది నాన్న అంటే ఎస్ సార్ అని అన్నాడు అనుకో ఆయన. ఓకే ఆయనకు అర్థమైందని నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా అన్న, ఇలాగే చూస్తున్నాడు. అర్థం కాలేదా నాన్న అన్న, ఇలాగే చూస్తున్నాడు. ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టామనుకో. ఇప్పుడు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి కూర్చుంటే నాకు ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా కదా, నాకు ఇలా తెలియాలి కదా. అది క్లియర్? సో TCP విచ్ గ్యారంటీస్ ఏ అక్నాలెడ్జ్మెంట్, విచ్ గ్యారంటీస్ ఏ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. అది క్లియర్? సి మా చిన్నప్పుడు పోస్టల్ లెటర్స్ ఉండేవి. పోస్టల్ లెటర్స్ వి యూస్ టు సెండ్ ఎ లెటర్ టు గ్రాండ్ మదర్. ఎక్కడో ఉన్న ఫ్రెండ్కి లెటర్ రాసి పంపించాడు. ఏ హై మహేష్, హౌ ఆర్ యూ, ఎలా ఉన్నావురా, బాగున్నావా, ఏంటి, సమ్మర్కి కలుద్దామా, హాలిడేస్లో కలుద్దామా, నెక్స్ట్ ఇంకో 2 days హాలిడేస్ ఉన్నాయని లెటర్ రాసి దానికి స్టాంప్ అటాచ్ చేసి పోస్ట్ బాక్స్లో వేస్తే ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఆయన మహేష్ వాళ్ళ ఊరికి తీసుకెళ్ళి డెలివరీ చేసి మళ్ళీ అప్పుడు ఆయన చదువుకుంటాడు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవ్వడానికి 3-4 days, ఇట్ టేక్స్ 3-4 days. ఇంతకీ నా లెటర్, నేను పోస్ట్ బాక్స్లో వేసిన లెటర్ పోస్ట్ మ్యాన్ పికప్ చేశాడా లేదా, నాకు అప్డేట్ లేదు. ఆయన నిజంగానే వాళ్ళ ఊరికి పంపించాడా లేదా, అప్డేట్ లేదు, నో అప్డేట్. అండ్ వెదర్ అది కరెక్ట్ అడ్రస్లో మహేష్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే అడ్రస్లో వేసాడా, పక్కింట్లో ఇచ్చాడా, తెలీదు. మళ్ళీ ఎప్పటి వరకు నాకు తెలీదు. నిజంగా మహేష్కి రీచ్ అయిన తర్వాత అగైన్ హీఈస్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ లెటర్, హాయ్ విశ్వ, ఎస్ నేను బాగున్నాను, నేను వచ్చేస్తున్నా ఈ ఫ్రైడే హైదరాబాద్కి వస్తున్నాను, ఎంజాయ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆయన మళ్ళీ లెటర్ రాస్తే 4 days తర్వాత నాకు వచ్చేంత వరకు నో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఎట్ ఆల్. ఆర్ యు క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. అదే ఇప్పుడైతే ఇలా ఓపెన్ చేసి మహేష్ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి హాయ్ మహేష్ ఎక్కడున్నావు అంటే సింగిల్ టిక్ అంటే నౌ ఇట్ ఈస్ డెలివర్డ్. డబల్ టిక్ దట్ ఈస్ డెలివర్డ్ టు నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది. సింగిల్ టిక్ డెలివర్డ్, డబల్ టిక్ మార్క్ పడ్డాయంటే డెలివర్డ్, బ్లూ టిక్లు పడ్డాయంటే చూసినావు. Yes, yes, sir. అరే క్లియర్ అన్న. కొంతమంది దొంగతనంగా సెట్టింగ్ కూడా ఆఫ్ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు అరే చూసినా కూడా చూడకుండా ఆప్షన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అది ఇప్పుడు కానీ వాడు అప్పుడు చూసుకోవాలి, పైన ఆన్లైన్లో ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ మాత్రం హ్యాష్ కలర్ టిక్స్ ఏ ఉంటాయి కదా. బట్ అట్లీస్ట్ ఆర్ వి గెటింగ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆర్ నాట్? ఆర్ వి గెటింగ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఉంటే TCP. ఇప్పుడు డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు, స్టోర్ అయిందా కాలేదా, ఏదో చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వు, స్టోర్ అయింది కాలేదు, చిన్న ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చూపి. ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందనుకో, నేను రాసిన సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందనుకోండి, ఓ గ్రీన్ కలర్ చూపి, ఎస్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని హ్యాపీగా గ్రీన్ కలర్లో చూపి, సో దట్ ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. గ్రీన్ కలర్ మీన్స్ ఎస్. లేదంటే ఎల్లో కలర్లో చూపి, సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా చూపి, సో దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వార్నింగ్. లేకపోతే ఎర్రగా చూపి బాస్, ఎర్రర్ చూపి. ఒకటి ఎర్రర్స్ అన్ని ఎర్రగానే ఉంటాయి కదా. కనీసం అట్లీస్ట్ షో మీ వన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ దట్ అరే బాబు నువ్వు రాసిన క్వెరీలో ఎర్రర్ ఉంది, చెక్ చేసుకో అని చెప్పు. ఆర్ యు క్లియర్? రైట్ నౌ దిస్ ఈస్ అ పాయింట్. క్లియర్ అంటే our database is also a server. This database server, see MySQL server installation. Now in which port number it has been installed. Now use the following controls to select how it would be connected to this server. Which server, which port number it is installed with. 3306. Next scroll. Authentication. Actually, they are recommending you to take the strong password స్ట్రాంగ్ తీసుకోమని చెప్తున్నారు. కానీ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇది మన ల్యాప్టాపే కదా. సో ఇది మన ల్యాప్టాపే కాబట్టి ఏమని తీసుకున్నారు పాస్వర్డ్, స్మాల్ రూట్ లాగా తీసుకున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత నీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు కదా, దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ వన్ ల్యాప్టాప్. దట్ ల్యాప్టాప్ డేటాబేస్ ఏదైతే నీకు ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారో that laptop will be equipped with a good password. Mahesh 123 dollar ఏదో ఉంటుంది సార్. That you have to remember and every day you have to log in with those credentials only. Are you clear?
For time being, we have taken a password called root username as well root password. Are we clear? Then one more important point. Sir, one more important point. After all, this is our laptop. This is our laptop. That's why we have given server file permission. Server file permissions. Yes, grant full access to the user running in the Windows service. అంటే ఈ విండోస్లో వర్క్ చేస్తే యూజర్కి మొత్తం ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసినాం. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయి, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకో, ఏమన్నా చేయు, రిమూవ్ చేయి, యు ప్లే విత్ ద డేటాబేస్, నో వరీస్ ఎట్ ఆల్. బట్ వన్స్ మనం కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వరు. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? అడ్మిన్ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. అడ్మిన్ టీమ్ విల్ కీప్ దిస్ ఆప్షన్. నో, ఐ విల్ మేనేజ్ ద పర్మిషన్స్. ఓన్లీ రెస్ట్రిక్టెడ్ ప్రివిలేజెస్ విల్ బి, restricted permissions will be given to us. Are you understanding my point? Sir, you are there in the college as a student. I am there in the same college as a faculty. What is your role? What is your role? ఆ రోజు నువ్వు థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇవ్వాలి, టైంకి వెళ్ళాలి, థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇవ్వాలి, నీ క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళిపోవాలి, అకార్డింగ్ టు టైం టేబుల్ ల్యాబ్కి వెళ్ళాలి, పొరపాటున ఎప్పుడైనా లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి, రైట్? సో ఫ్రీక్వెంట్లీ క్యాఫ్టేరియాకి వెళ్ళాలి. ఇది నీకు ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్. ఎస్ సార్? నువ్వు సేమ్ కాలేజ్లో నేను ఫ్యాకల్టీ, మరి నాకు ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ ఏంటి? డైలీ ఐ నీడ్ టు గో టు ద కాలేజ్ ఆన్ టైమ్ అండ్ ఐ ఆల్సో నీడ్ టు గివ్ ఎ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఆర్ ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వాలి. దెర్ ఈస్ అ స్టాఫ్ రూమ్ అలొకేటెడ్ టు మీ, ఐ నీడ్ టు సిట్ దేర్ యాజ్ పర్ మై టైం టేబుల్, ఐ నీడ్ టు గో టు ద క్లాసెస్. నేను ల్యాబ్కి వెళ్ళొచ్చు, నేను క్యాఫ్టేరియాకి వెళ్ళొచ్చు, నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళొచ్చు. చూసాను అదే కదా. అంతేగాని అరే బాగా ఎండ ఎక్కువగా ఉందిరా, ఉక్కపోస్తుంది చెప్పేసి, ఎండ గట్టి కొడుతుందిరా అని చెప్పేసి హ్యాపీగా చైర్మన్ రూమ్కి వెళ్దాం, చల్లగా ఉంటుంది అని వెళ్ళిపోవచ్చా? అక్కడ కాసేపు మంచి సోఫా సెట్లు, కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ ఉంటుంది, కాసేపు కూర్చొని రావచ్చా? ఉన్నాయా ఆ పర్మిషన్స్? ఉంటాయి సార్. చైర్మన్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. కానీ మనం ఎంతో అద్భుతం చేస్తే కానీ అక్కడికి వెళ్ళాం. ఏదో అద్భుతాలు చేస్తే తప్ప ఆ రూమ్కి వెళ్ళాం. విల్ యూ అగ్రీ ఆర్ నాట్? అంటే ఎస్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. పర్మిషన్స్ అండ్ ప్రివిలైజెస్. నో దీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్, admin team will not give us permissions, but this is after all our laptop. Yesterday we have installed our laptop, our database, so full access is given to us. Are you clear? So because probably you might not observed what you have installed yesterday, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, అందుకని ఈరోజు మళ్ళీ ఈ పాయింట్ స్పెషల్గా చెప్పాను. ఏ పోర్ట్ నెంబర్? 333. What is the username password you have given? Root. Right. So what privileges you have given? Grant full access. Full access is given to you. Are you clear? This is what for the day. Are you clear? So only introduction I have given. So maybe you feel that first 1 or 2 days you feel that yes, ఇవన్నీ నాకు తెలుసు అనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు. I know, right? Because CSE people and IT people, MCA people. బట్ జస్ట్ ఒక 2-3 days పేషెన్స్గా వినండి. ఓకే, ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ రియల్ MySQL, రైట్? జస్ట్ ఒక 4-5 days మాకు జావా తెలుసు సార్, మా కాలేజ్లో నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, విత్ ఇన్ 3-4 days తర్వాత హీ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ టు రియల్ జావా. శ్రీకాంత్ సార్ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ రియల్ జావా. ఆర్ యు క్లియర్? సో ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ, బట్ రియల్ డేటాబేస్ని నేను ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అనేది 4 days తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను. 4 days తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత చెప్తా. మీకు క్రియేట్ సింటాక్స్ తెలుసు అని నాకు తెలుసు, మీకు ఇన్సర్ట్ ఉంటుందని మీకు తెలుసు అని నాకు తెలుసు, సెలెక్ట్ ఉంటుంది, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని అశ్వాక్ చెప్తాడని నాకు తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి? అవి సరిపోవు సార్. ఇప్పుడు తవ్వి వీ నీడ్ టు డిగ్ మోర్ అండ్ టు లర్న్ డీప్లీ. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? కూల్గా నేర్చుకుందాం, ఎవరికి డౌట్ వచ్చినా అడగండి హ్యాపీగా. ఇంతే ఉంటుంది క్లాస్, అర్థమైందా? సో డైలీ ఇలాగే ఇంటరాక్షన్ సెషన్ చేసుకుందాం, హ్యాపీగా మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. బట్ గుడ్ థింగ్, దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ పాయింట్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఇది పాయింట్ సార్. సార్ ఏ సర్వర్లో అయినా TCP/IP అంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుందంటే అక్కడ TCP/IP ఖచ్చితంగా ఉంటుందా, ఇంకా వేరే అక్నాలెడ్జ్
అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వేరే ఏదైనా యూస్ చేస్తారు. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుందంటే టీసీపీ ఉన్నట్టే. 3-way హ్యాండ్ షేకే అంటాం మనం. 3-way హ్యాండ్ షేక్ అంటాం మనం. ఓకే, ఓకే. 3-way హ్యాండ్ షేక్ లో ఇలా ఇది కమ్యూనికేషన్ లోంచి వస్తుంది అంటే జనరలీ దట్ ఈస్ ఎట్ ద ఎండ్ దే ఆర్ సపోజ్ టు టెల్ యూ 3-way హ్యాండ్ షేక్ టీసీపీ. 3-way హ్యాండ్ షేక్ TCP. Now see, look at this. Now this is a client, and this is a server. Client is sending a request and server received it and he is processing the answer. He will be sending the back to the client and he received it. Then he is sending a acknowledge back to this. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది అంటే టీసీపీలోనే ఉన్నట్టు. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేదు అంటే వి కాల్ ఇట్ as UDP, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ అంటాం. నౌ దిస్ ఈస్ ఫాస్ట్ అండ్ కనెక్షన్ లెస్. దెర్ ఇస్ నో గ్యారెంటీస్, డస్ నాట్ ట్రాక్ డెలివరీ ఆర్డరింగ్ లాస్ట్ ప్యాకెట్స్. పంపించిన మధ్యలో పోయింది నాకు తెలియదు, ఇంకా ఐ లీస్ట్ పోదాడు పంపించిన అంతే. వచ్చిందా రాలేదా మళ్ళీ ఒకసారి పంపిస్తా, నీకు అర్థమైందా కాలేదా? అర్థమైందా కదా? ఇప్పుడు మనం క్లాస్ రూమ్ లో నీకు అర్థమైందా అని అనుకుంటున్నానంటే ఆయన అర్థమైంది అంటే వెల్ అండ్ గుడ్. అర్థం కాలేదు అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను అంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఉంది. నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా, అసలు మీకు అర్థమైందా కాలేదా సంబంధం లేదు అంటే దట్ ఈస్ యూడిపి, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. నేను పంపిస్తా ఉంటాను నా డేటాని ప్యాకెట్స్ లాగా పంపిస్తా, చంక్స్ లాగా పంపిస్తా. మీ బుర్రలోకి వచ్చిందా సూపర్, రాలేదా పోయిందంటే పోయింది. మధ్యలో ఎవరైనా పడుకున్నారా అంటే పడుకున్నారు సార్, ఒకరిద్దరు పడుకున్నారు మన క్లాస్లో, వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయలేము, ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే కాబట్టి కదా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా వాళ్ళ మైండ్లోకి వెళ్ళలేదు, యూడిపి అయింది. ఎవరికైతే లోపలికి వెళ్ళి ఎస్ నాకు అర్థమైంది అంటున్నాడో ఆయనకు ఓకే, టీసీపీ అయింది. అవి క్లియర్ అన్నాడు. ఎస్ సార్, దిస్ ఈస్ వాట్ పాయింట్ ఫర్ ద డే. ఠీకే, క్లియర్. అండ్ దట్ సైట్ విల్ బి అప్డేటెడ్ ఎవ్రీ డే, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే 1 or 2 daysకి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ కొత్త ఫీచర్ వచ్చినా యాడ్ ఆన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నా కరెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో దట్స్ వాట్ పాయింట్ గైస్. అండ్ ఏదో చిన్న నోట్స్ ఇచ్చి ఈ నోట్స్ రిఫర్ చేయండి అనేంత స్కోప్లో లేము ఇప్పుడు మనం. నౌ వీఆర్ సపోజ్ టు లర్న్ జావా ఫుల్ స్టాక్ విత్ డిఎస్ఏ విత్ జెన్ఏఐ, జనరేటివ్ ఏఐ, ఏజెంట్కి ఏఐతో నేర్చుకుంటున్నాం. కాబట్టి మీరు మీ ఇష్టం అన్న సైట్లు రిఫర్ చేయండి. సార్ ఈ సైట్లో ఇలా ఉంది, ఈ సైట్లో ఇలా ఉంది, మన క్లాస్లో ఇలా డిస్కస్ చేశారు, నాకు ఇలా అర్థమైంది సార్, కొంచెం గ్యాప్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే దెన్ విల్ టాక్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ వర్షన్ గైస్. ठीक है, back up.